మీ అందరికీ తెలుసు 25th of October అపోజిషన్ లీడర్ శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎయిర్పోర్ట్లో కత్తి దాడి జరిగింది. దానికి ఇప్పటివరకు మీరు ప్రతిసారి ప్రెస్లో కలిస్తే అప్డేట్ అడిగేవాళ్ళు. బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్. ఈరోజు న్యూ ఇయర్ వితౌట్ విల్ గివ్ యూ ద అప్డేట్స్. ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఇన్వెస్టిగేషన్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఏమేమి మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో వచ్చింది అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విల్ అప్డేట్. అండ్ ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఆస్క్ ఫీల్ ఫ్రీ, విల్ బీ రెడీ టు ఆన్సర్. సో ముందుగా నేను ఏం చేస్తాను, క్రొనాలజికలీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ హౌ ఇట్ హెస్ హ్యాపెండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్, వాట్ ఈస్ సో ఫార్ ఇన్వెస్టిగేషన్. లాస్ట్లో ఇది అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఐ రిప్లై ఫర్ దట్. So 25th October, actually around 12:20 మన జగన్ గారు ఎయిర్పోర్ట్లో రావడం జరిగింది. జనరలీ ఇట్ ఈస్ వీక్లీ షెడ్యూల్. సో దట్ డే around 12:20 he came to the airport and straight he has gone to the lounge. Then this person మన జానిపల్లి శ్రీనివాస్, ఆల్రెడీ దానికి డీటెయిల్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. యాక్చువల్లీ ఈయన ఈ కత్తి దాడికి చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనికి నేను క్రొనాలజికల్ ఈవెంట్స్ మీకు చెప్తాను. సో ఆ రోజు జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ 21 to 25, 12:21 to 12:25 మధ్యలో ఆయన ఏం చేశారో ఒక పేపర్ తీసుకొని దాని మీద ఫ్యూ లైన్స్ రాశారు. రెస్టారెంట్లో ఉన్న కేషియర్ హేమలత, ఆమె దగ్గర నుంచి పేపర్ తీసుకున్నారు. పేపర్ తీసుకున్న దిస్ వర్డింగ్స్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 11th పేజ్ వర్డింగ్స్. ఈ సంఘటనలు నాకు ఏమి ప్రాణహాని జరిగితే నా అవయవ దానం చేయాలి, ఇట్లు చంటి. సో అది రాసి వెంటనే దెన్ హీ హెస్ టేకన్ 2 bottles ఫ్రమ్ దేర్. బాటిల్ తీసుకొని రెస్టారెంట్ నుంచి బయటికి వచ్చి లౌంజ్లో వెళ్ళిపోయారు. అది దాని ముందుకు ఏమి సీక్వెన్స్ అయింది అంటే, హీ హెస్ వర్క్డ్ అట్ వేరియస్ ప్లేసెస్, నేటివ్ ఆఫ్ తానేలంక, ముమ్మిడివరం మండల్, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. He is actually studied there. Then 10th తానేలంక హై స్కూల్ నుంచి కంప్లీట్ చేశారు. ఇంటర్మీడియట్స్ ఎంపీఎం జూనియర్ కాలేజ్, మూలపాలెం, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, అక్కడ డిస్కంటిన్యూ చేశారు. ఆ తర్వాత 2009 and 10 గోవాలో మాలేగాం వెల్డర్గా పనిచేశారు. 2010 and 11 హుబ్లీలో వెల్డర్గా, కర్ణాటకలో హుబ్లీ ప్లేస్ ఉంది, అక్కడ వెల్డర్గా పనిచేశారు. దెన్ 2012 to 13 హీ హెస్ గోన్ టు కువైత్, అక్కడ వెల్డర్గా కొన్ని రోజులు పనిచేశారు, కొన్ని నెలలు పనిచేశారు. దెన్ అక్కడ చాలా ఆయన కష్టం అనిపించింది అంటే బికాజ్ హీ కుడ్ నాట్ సస్టైన్ అండ్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసారు. అక్కడ 2013లో మళ్ళీ హైదరాబాద్లో నియోనియా హోటల్ ఉన్నాయి, అక్కడ 8 months కుక్గా పనిచేశారు. 2014 to 16 ఇయోన్ రెస్టారెంట్ జిందాల్ కంపెనీది బెల్లారిలో ఉన్నాయి, అక్కడ పనిచేశారు, యాజ్ ఎ కుక్ పనిచేశారు. అక్కడ నుంచి మానేసిన తర్వాత 2017లో యాజ్ ఎ కేక్ మాస్టర్స్ బాలాజీ బేకరీ, హీ హెస్ వర్క్డ్ ఇన్ రాజమండ్రి ఫర్ 3 months. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కేక్ మాస్టర్స్గా అక్కడ నుంచి మానేసిన తర్వాత అయ్యానగర్ అమలాపురంలో ఒక 3 monthsగా కేక్ మాస్టర్గా పనిచేశారు. ఇదే సందర్భంగా దెన్ వెన్ ది కమ్స్ టు దట్ 27th December 2017
he has gone to Akhil Photo Studio. అఖిల్ ఫోటో స్టూడియో మామిడివరంలో పోయి అక్కడ ఫ్లెక్సీ కోసం ఫోటో తెప్పించారు. ఆ ఫోటో స్టూడియోలో హీ హెస్ టేకన్ వన్ ఫోటోగ్రాఫ్. దెన్ 30th 12 లేపాక్షి ఫ్లెక్సీ ఉన్నాయి పి గన్నావరంలో, అక్కడ ఫ్లెక్సీ చేయించారు. ఆ ఫ్లెక్సీ మన జగన్ గారితో పాటు ఈయన ఫోటో పెట్టించారు. సో ఫ్లెక్సీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చారు ఒకటి. ఆ డ్రాఫ్ట్లో దెర్ వర్ నో ఫ్లవర్స్. సో హీ ఆస్క్డ్ దెమ్ అగైన్ టు గివ్ ఫ్లవర్స్, పుట్ దట్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ దట్ ఫ్లెక్సీ అండ్ ఫైనలైజ్ ఇట్. సో మళ్ళీ వాళ్ళు ఫ్లవర్స్ పెట్టి ఈయనకి చూపెట్టారు. ఆ తర్వాత ఈయన ఓకే చేశారు. దెన్ దే హ్యావ్ టేకన్ ప్రింట్ అవుట్. దెన్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి పోయి అక్కడ ఫ్రేమ్ చేయించారు. ఒక మనిషి ద్వారా ఫ్రేమ్ చేయించి అక్కడ నుంచి నిన్న ఆ రోజు రాత్రి 31st నైట్కి పెట్టించారు. దెన్ జనవరి 2018లో ఆయన అప్పుడు హీ యూజ్ టు గో టు సీ ద కాక్ ఫైట్స్, మన కోడి పందాలన్నీ జరిగేటప్పుడు రాజుపాలెం విలేజ్లో ఆయన చూసేటప్పుడు అక్కడ నుంచి హీ హెస్ టేకన్ అవుట్ 2 నైఫ్స్, కోడి కత్తిలు అక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు ఆయన. దెన్ హీ వాజ్ కేరింగ్ బోత్ కోడి కత్తులు. ఒకటి మేము ఈయన ఇంటి నుంచి సీజ్ చేసాము అదే రోజు. దెన్ ఎనదర్ వన్ వాజ్ ఫౌండ్ ఎట్ ద సీన్ ఆఫ్ ఆఫెన్స్. దెన్ 28 జనవరి 2018కి ఇక్కడ ఫ్యూజన్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లో కుక్గా జాయిన్ చేశారు ఇక్కడ. అక్కడ నుంచి ఈ ఇన్సిడెంట్ రోజు వరకు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యలో సెలవులు పోతూ వస్తుంటారు. దెన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఈయన ఇంటికి పోయేప్పుడు అక్కడ దిస్ హీ వాంటెడ్ హిస్ లాట్ ఆఫ్ హీఈస్ బేసికలీ రైటింగ్ దట్ ఇది జరగట్లేదా, ఈ ప్రపంచంలో ఇది జరగట్లేదా, అండ్ హీ వాజ్ రైటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, నరేటింగ్ డౌన్. దానిలో 10 పేజ్ ఫస్ట్ 9 పేజెస్లో అది కంప్లీట్లీ రాశారు. ఆ అన్ని విలేజ్లో ఈమె ఒక మనిషి ఉన్న ఒక అమ్మ విజయ దుర్గా, ఆమె ద్వారా రాపించారు. అండ్ వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ విజయ దుర్గా అండ్ షీ హెడ్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ హర్ స్టేట్మెంట్ అండర్ 164 ఆల్సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మజిస్ట్రేట్ అండ్ దట్ గోట్ కన్ఫర్మ్డ్. అక్కడ నుంచి తెప్పించి అక్కడ రాపించి అక్కడ జెరాక్స్ కూడా చేయించారు. ఒక కాపీ జెరాక్స్ చేసి అక్కడ ఇంట్లో పెట్టారు ఒక. So we have recovered that one set of xerox from his house in that Lankapalam village also. Then October 2018లో యాక్చువల్లీ ఈ 25th ముందుకు ఆయన 18th అటాక్ చేయడానికి చూశారు. 1810 he wanted to do the act, but ఏమి అయిందా, ఫార్చునేట్లీ దట్ డే జగన్ గారు 1 day బిఫోర్ వెళ్ళిపోయారు 17th. బికాస్ ఆఫ్ ఐ థింక్ ఫెస్టివల్, దసరా ఫెస్టివల్ వల్ల. సో 17th ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ ఆర్ నైట్ ఫ్లైట్ జగన్ గారు తీసుకున్నారంటే హీ కుడ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్లాన్. సో హిస్ ప్లాన్ వాజ్ టు డూ ఇట్ ఆన్ 18th ఇనిషియలీ. 12th 10 నుంచి యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఎ సీక్వెన్స్ లిటిల్ బిట్. వన్ అమ్మాజీ ఆల్రెడీ, వన్ లేడీ whom he was in touch, we have recorded a statement and కాల్ లెటర్ అనాలిసిస్లో కూడా వచ్చింది. ఆమె కూడా 164 స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ షీ టోల్డ్ వెరీ కేటగిరలీ దట్ దిస్ ఫెలో ఇస్ టోల్డ్ ద అక్యూజ్డ్. ఆమెకు చెప్పారు, నా దగ్గర డబ్బు లేదా, నేను ఎంత శక్తివాళ్ళు లేదా, లేకపోతే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయిన వాళ్ళు. దెన్ ఈ 18th ముందు కూడా చెప్పారు, 14th or 15th మధ్యలో, దట్ మీరు చూసుకోండి, నేను టీవీలో వస్తాను, మీరు నాకు చూసుకోండి రేపు. సో దెన్ షీ జస్ట్ లాఫ్డ్ ఇట్, ఏదో ఒకలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా. సో షీ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. దెన్ టీవీలో ఎలా వస్తాయి అంటే, నేను అలాగా జగన్ మీద దాడి చేస్తాను, దిస్ ఫెలో ఇస్ టోల్డ్. సో ఆమె కూడా సీరియస్గా తీసుకోలేదా, అండ్ దిస్ నథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, సో దట్ కెప్ట్ క్వైట్. Then this was informed 14th or 15th, that she could not tell the exact date, but 14th or 15th Jumerat ka bataya tha usne. 15th ko, that as we said already, he got written that 9 page letters from Vijay Durga.
16th he took the Xerox copies. అక్కడ దేవ సుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నారు, అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ద్వారా జెరాక్స్ కాపీ తెప్పించి ఇంటికి పెట్టారు. 17th he has come back to Vishakapatam. Then 19th again వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న నైఫ్కి అక్కడ యాక్చువల్లీ దే వర్ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద అపార్ట్మెంట్స్. ఓనర్స్ ఫ్యూజన్ రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్ తీసుకొని ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు కొంతమంది బయట నుంచి వస్తే అక్కడ పెడతారు ఇనిషియల్లీ. సో అక్కడ పెట్టేటప్పుడు దట్ శిరీష అండ్ గజ్జి ప్రసాద్, దిస్ 2 persons who are working with these people అండ్ అక్కడ ఉంటున్నారంటే ఈ నైఫ్కి ఆయన స్టెరిలైజ్ చేసేప్పుడు వాళ్ళు చూశారు ఆయన. సో దే ఆస్క్, నీ ఎందుకు అలాగ చేస్తున్నానంటే నేను ఫ్లవర్స్కి ఇది వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్కి ఆ డిజైన్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తానని చెప్పారు వాళ్ళకు కదా. దట్ 23rd 10కి హీ గాట్ సమ్ జెరాక్స్ సెట్ అగైన్ రేవతిపతికి ఇచ్చి ఇక్కడే ఒక జెరాక్స్ సెట్ తెప్పించారు. Later we found that Xerox set also. Then 24th ఇంకా ఒక రేవతిపతికి నైట్ చెప్పి ఈయనకు కావాల్సిన ఒక పేపర్ మీద రాపించారా. దట్ వాజ్ ద 10th number పేపర్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ వాట్ ఎవర్ 11 pages which we could recover. So that one page was written by రేవతిపతి. Then 25th on the day of incident 4:55 AM ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. ఇంటి నుంచి ఆయన నైఫ్ కూడా జనరలీ ఆయన దగ్గర ఒక పర్స్ ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ సీజ్ దట్ పర్స్ ఆల్సో. పర్స్లో నైఫ్ పెడతారు అది, సో దానిలో తీసుకుని పోయారు. దెన్ ఆ జెరాక్స్ కాపీ ఏం చేశారంటే ఈయన దగ్గర బ్యాగ్ ఉండదు. సో రేవతిపతి దగ్గర స్కో రూమ్మేట్స్ ఆయన బ్యాగ్లో పెట్టించారు. సో వెన్ రేవతిపతి కేమ్ హీ బ్రాట్ దట్ సెట్ ఆఫ్ పేపర్స్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ ఇన్ దట్ బ్యాగ్ అదా. దెన్ ఈ మధ్యలో దిస్ పీపుల్ వాజ్ ఆస్కింగ్, అక్కడ ఒక కేషియర్ పని చేస్తున్న హేమలత. సో కొన్నిసారి ఆమెకు అడిగారు, నాకు జగన్ గారితో ఫోటో పాటించాలి, ఒకసారి ఫోటోకి ఏర్పాటు చేసుకోండి అంటే షీ సైడ్ ఓకే నేను చూస్తాను. దెన్ 25th morning that one person by name KK who works in YCP office here in district office as a office assistant, ఆయన హేమాకి మెసేజ్ చేశారు. దెన్ ఈరోజు జగన్ గారు వస్తున్నారు, మేము 12-12:30కి వస్తామంట. దెన్ వెంటనే షీ హెడ్ కాల్డ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్. దెన్ హీ సెడ్ ఓకే, మేము వచ్చేప్పుడు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. సో దట్ వాజ్ ద మార్నింగ్ అరౌండ్ 8 o'clock. బిఫోర్ దట్ this person accused had spoken to Ammaji, that Sheikh Ammaji, one lady is there. సో ఆమెతో మాట్లాడేప్పుడు కూడా చెప్పారు, ఈ రోజు కూడా నాకు టీవీలో చూసుకోండి, నేను టీవీలో వస్తాను అంటే అదే ఏమీ మాట్లాడుతున్నావా, లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పావు కదా, అలాగా ఊరికే మాట్లాడు లేదా. దెన్ అగైన్ యూజువల్ టాక్స్లో మాట్లాడితే దెన్ హీ కెప్ట్ ద ఫోన్. దెన్ షీ అగైన్ ట్రైడ్ ద ఫోన్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ లిఫ్ట్. That is being corroborated from all sides, and we have there in 164 statement also. So ఆ తర్వాత he has finished his work తొందరగా ఆ రోజు because he wanted to execute his plan that day, so he has finished. Then around 9 o'clock ఈ మధ్యలో ఈ నైఫ్కి మళ్ళీ స్టెరిలైజ్ చేశారు అక్కడే. సో he has sterilized again in that same restaurant. Then around 11:30 revenue protocol staff as Lakshmi Kanta Rao and other people had gone and they have asked to prepare a tea as leader of opposition Sri Jagamohan Reddy garu vastunaru kada, so tea prepare chesi ready pettukondi ante okay. Accordingly that tea was prepared, and when Jagan garu came the tea was taken into the side, but then అప్పుడు లోపల పోయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది that he generally doesn't take tea, so please serve a coffee. So then again that Rama Devi, who is supposed to serve who went along with the tea,
came out and asked one of the Suresh who is working in the restaurant. He was standing outside the gate of the lounge. ఆయనకి చెప్పి కాఫీ తీసుకుని రమ్మన్నాక చెప్పండి. సురేష్ వెంట్, కేషియర్ హేమలత సురేష్ ఇద్దరు కాఫీ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకువచ్చారు సురేష్, అండ్ దెన్ he has given it to Ramadevi and she served this. In the meanwhile, once Jagan garu lopla vachina ventane this fellow came to know, and he is, as initially I told, he has asked a paper from Hemlata cashier, and suddenly he has written something, taken out some papers from the hem, that Revati Pati bag, 10 page already danlo rasi pettaru, తీసుకొని then he has taken 2 water bottles from there, akkada water bottles unnai chinnadi, and he entered into the lounge. ఈ మధ్యలో that Hemlata came and asked the KK, the lounge బయటికి, then KK was also asking that మీకు photographs కావాలా కదా నేను ఇప్పిస్తాను అంటే both went inside, which has been there in the video footage also, CCTV footage also. Inside point, then Hemlata said, this girl's cashier says, నాకు ఫోటో అవసరం లేదు, ఆయన కోసం కావాలి, ఆయన అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నారు, సో ఆయన కొంచెం ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకోండి అంటే he said okay, no issue, and then both have come out. So in the meanwhile, this CISF officers had gone and informed that now flight time is almost over, boarding has started, so దయచేసి రండి, we will go for the boarding. So then the leader of opposition just stood up and he was talking to one of the person by name Dharmashri. So ఆయనతో మాట్లాడేప్పుడు he was showing something on mobile as per our investigation. This person from the left side, he was standing and he just pricked that కత్తి ఇక్కడ చేశారు. Then immediately the knife was taken over by 2 persons. One is Sudhakar and one is D. Chandrasekhar, Dwarampudi Chandrasekhar, ex-MLA Kakinada garu. As per our investigation, they have immediately taken this knife from him. They have taken out, and this fellow was being brought out by our officer, Mr. Vasudev was there. He is here. And one other CISF officer was there, and he was brought out and taken to CISF custody. So this, and later on the entire investigation has gone into this. This knife, I'll just tell you, these 2 people have taken the knife and they have taken out oksari akkada Vijaya labs ki తీసుకుపోయారు immediately. They were, as per their statements, they were suspecting if any poisonous substance is there, so Vijaya labs ki తీసుకుపోయారు, అక్కడ నుంచి Kala hospital ki తీసుకుపోయారు, and then both of them, they have said that we do not have such instruments to detect whether poison is there or not, it has to go to FSL, which is there in Hyderabad. So they have brought back these knives and handed over to Srinu, alias that Chinna Srinu, which is called, and in turn he has handed over to CISF. Regarding this KK who has facilitated this basically meeting, the K. Krishnakant, in a office, he is working as an office assistant in YSRCP party office here in Vishakapatnam, and ఇంత ముందు కూడా ఈయన మన పాత ఎక్స్ మినిస్టర్ కోనతాల రామకృష్ణ గారు ఉన్నారా, ఆయన దగ్గర around 5 to 6 years he has worked there as his PA and assistant. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చారు ఆయన. Then దీనిలో further investigation లో we came to know that few people have gone inside and who were there, we have got the names. One is Karnam Dharamshri, ex-MLA, D. Chandrasekhar Reddy, Malla Vijay Prasad, then T. Vijay Kumar, D. Rajannadura, M. Srinivas Rao, Tippala Nagireddy, J. Sridhar, Sitaramaraju Sudhakar, Nageshwar Rao Reddy, Dinesh Kumar, this is Assistant Commandant CISF, was there that time inside,
Vasudev, our Inspector Protocol, who was there on protocol duty, was there. Then Rama Devi, the service assistants, the food Fusion Food Restaurant. The Venkat Suresh, who is a supervisor at Fusion Food Restaurant. Then K. Rajiv Gandhi, the YSRCP Town Youth President. Then K. Krishnakant. These people were there that time inside when the incident had happened. So out of that, few people were, as far as we know and so far investigation shows, were without passes, valid passes. They were not supposed to be there. The K. Dharmashri ex-MLA, B. Ramanna Dora, Konda Rajiv Gandhi, K. Krishnakant and S. Sudhakar. వాళ్ళు అందరూ దగ్గర యాక్చువల్లీ వ్యాలిడ్ పాసెస్ లేదు. We have asked the CISF and airport authorities. So what they have said is they have given those temporary passes they give for when somebody is coming to receive for the particular purpose. But that passes are also only allowed up to the first gate to receive. The second gate, after crossing that barricading and entering into the lounge, was not allowed. What they said is orally they have requested us to accompany and they have allowed. So we are waiting for them to come out clearly why they have allowed and all that. We have examined, sent it to FSL. We have retrieved all the possible memories, whatever was there in the phones. Then handwritings also, these all three handwritings were there. All of you were telling how these can be a three handwritings and all. We have given very clearly. These 9 pages which are written by Vijay Durga, we have taken handwriting samples in front of the mediators and submitted to the FSL through court. And the accused handwriting who has written at the last page also, అది కూడా కోర్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసి కోర్ట్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగా రేవతిపతి హూ హెస్ రిటన్ ద 10th పేజ్, ఆయనది కూడా హ్యాండ్ రైటింగ్ తీసుకొని FSLకి పంపడం జరిగింది. అండ్ ద రిపోర్ట్ హెస్ కమ్ అండ్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యావ్ మ్యాచ్డ్. సో ఇట్ సేస్ దట్ yes, they all three have written this papers, 3 different type of writings. The reason is just I am explaining you about that. Then ikkada nunchi that there was some controversy about the wounds. Some says it is a very small wound, some says it was a big size wound and all. Why there was a controversy? So I would like to keep the things on straight. Actually the initially doctor who has treated him here in the hospital, she worked as a Apollo hospital and working as a consultant here in the airport. So she said it is 0.5 by 0.5 in her certificate, and she said it's a minor injury that time. And then she had given certificate and first aid ikkada ichesi she allowed to go. Then shirt was also taken out and shirt was changed here. Then after going to Hyderabad, the City Neuro Hospital is there, where he got himself admitted. In fact, first aid was also given at airport by the doctors from City Neuro Hospital, and from there he has got admitted himself into that hospital, and we have examined the doctors there also. What they say is there is to remove or to rule out any possibility of any poison things, because sometimes the poison may work slowly. So they have taken that precautions and they call it debridement process, where ekkada wound unte akkada chuttu prakna mattam damaged tissues clear chesi to rule out any possibility of any type, any poison effect or anything. So for that process they did, and then they have given the certificate. So when you see that certificate, initially when he was admitted, they have said it 1:2.5 or something, that 1 by 0.5. So that certificate untundi kada, danlo they have written, and then after debridement they have given the size is 3.5 by
3 into 1 into 3.5, that is 3 centimeter length, 1 centimeter width, and depth is 3.5. So that is after debridement. So that is the reason the wound size was more, because of the debridement process. So that I thought I'll just clarify it. The accused is still in judicial custody. He is we are requesting continuously to keep him in the jury, because the case is yet to be finalized and all. So that's all. If anything from your side, one by one you can ask. So did you find any political hand in that? No, no political hand. We did not find. Yeah, we have verified from any angle nunchi mem verify chesamu. Nothing has come out. No conspiracy angle has come out so far. ఇప్పటి వరకు entire case 92 witnesses have been examined so far in this case. అదే దీనికి I thought I would have clarified. Now I'll clarify. Actually మీరు కంట్రీ వైడ్ లో లేకపోతే వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో చూస్తే there is a 2 layer of security. First entry level lo untundi. Entry level lo only they see your ID card, your valid ticket or boarding pass or authorized pass. They do not check or frisk that time. Meeku luggage lekapothe personal frisking emi undadu. So that's where he has taken, and he has got a pass of the D. D means the departure area, where general frisking and checking undadu. Only if you has a valid pass you are allowed to enter inside. మనకు ఫ్రిస్కింగ్ అండ్ చెకింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మీకు సెక్యూరిటీ ఏరియా దాటిన తర్వాత పోతే అప్పుడు వీఆర్ థొరలీ చెక్డ్, అవర్ బ్యాగేజ్ ఇస్ థొరలీ చెక్డ్ అండ్ వీఆర్ ఫ్రిస్ ప్రాపర్లీ. పర్సనలీ ఆల్సో వీఆర్ ఫ్రిస్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నౌ అప్ టు ద సిఐఎస్ఎఫ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ద బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ టు అడ్రస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ which may happen sometimes. Do you mean to say that CSF failed to check thoroughly? No, I am telling again, I am explaining. See, this is the point where general there is no frisking or checking of the luggage. You understand there are two aspects. మన ఫస్ట్ ఎంట్రీ నుంచి పోతేప్పుడు ఓన్లీ యువర్ బోర్డింగ్ పాస్ either or your ticket or your pass, entry pass, along with your ID card is being seen. You are not frisked generally unless there is some doubt. That is only the security check. That's the only entry for the security. Sir, after Srinivas and the NOC, we have given the NOC. In fact, I'll just tell you. See, generally we give as far as మా దగ్గర ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో ఏమి కేసెస్ లేకపోతే దానికి ఏమి సంబంధించిన ఉంటే నేను ఇస్తాము. దానిలో ఎన్ఓసిలో కూడా రాస్తాము. This pertains to our police station. If you want any other information from other places, you have to get it from there, because we cannot go everywhere in the world and get the NOC. So వాళ్ళు పెట్టాను, మాకు పెట్టాను, మేము పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఇచ్చాము. దానిలో మేము 28th జనవరి ఒకటి ఇచ్చాము, 6th ఏప్రిల్ ఒకసారి ఇచ్చాము, అండ్ 28th ఆగస్ట్ ఒకసారి ఇచ్చాము. సో జనరలీ every 3 months they ask and we give it. But we give only limited to our police stations and airport police stations. అది వాళ్ళు ఇష్టం. దట్ మన వీళ్ళు ఉంటారు కదా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు, ఆర్ హూఎవర్ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ దట్ పాస్, వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసుకోవాలా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎన్ఓసి కావాలా. వాళ్ళు మనకి కాదు, మనకి వీ గివ్ ఓన్లీ అవర్ లిమిటెడ్ ఏరియా ఎన్ఓసి. అడగాల, జనరలీ అడగాల. Generally they should take care of those issues also. We don't know. మేము చేసాము, వాళ్ళు అడగలేదా చెప్పారు. Only 1%. The accused. No, they did not know actually that why he is getting that letter written. So there was no mens rea. వాళ్ళు ఇంటెన్షన్ వాళ్ళకు ఓన్లీ లెటర్ రాయడానికి ఈయన అడిగారు, వాళ్ళు రాసి ఇచ్చారు. వాళ్ళకు ఇది అలాగ చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు, అలాగా
చేయగలుగుతారు కూడా వాళ్ళకు ఇది అనుమానం రాలేదు. Yeah, it has got all the approvals, all passes, everything we have checked. They have the contract, and it's a 10-year contract. 10 years contract, and I think 7 or 8 years are already passed. Few years are left out. Sir, this what was the intent? శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ జాయినింగ్ ముందు ఏమైనా ఆర్కోటన్ చౌదరితో రిలేషన్ కానీ పరిచయాలు No, ఏం లేదు. He has come through one person by name వెంకటపతి. ఆ వెంకటపతి కూడా కర్ణాటకలో వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి పని చేశారా, ఆయన ద్వారా ఆయన కలిసి వచ్చారా. దిస్ ఫ్యూజన్ హర్షవర్ధన్ ఏం చెప్పారంటే నాకు కొంచెం కుక్స్ ఏదో పని చేసిన వాళ్ళు కావాలంటే హీ కాంటాక్టెడ్ దట్ పర్సన్, హీ రెఫర్డ్ దిస్ ఫెలో. So from the investigation so far, what was the intent for this one? What is the... See, the intent is he has written in his 9 page first page లో కూడా రాశారు. He says ఈ నేను ఏమి రాస్తున్నాను ఇవన్నీ ప్రజలకి చేరాల, నేను అలాగే ఎవరికి ఇస్తే ఏమి అవుతుందా, దట్ జస్ట్ గోస్ టు ద డస్ట్బిన్. సో ఈయనకు కూడా పబ్లిసిటీ కావాలా. వెన్ హీ వాజ్ టాకింగ్ టు అమ్మాజీ, దట్ లేడీ విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఆమెకి ఏం చెప్పారంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవా, లేకపోతే నేను ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయిన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు, ఫ్యూచర్లో కూడా నేను చాలా పెద్ద మనిషి అవుతాను, మీ అందరూ ఈవెన్ ఈ కోవర్కర్స్ ఉన్నారు, కోవర్కర్స్కి కూడా ఆయన చెప్పేవాళ్ళు మీరు కొన్ని రోజులు ఆగండి నా దగ్గర, తర్వాత మీరు నా పిఏ నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నా దగ్గర కలవాలి మీరు. సో హీ వాజ్ హ్యావింగ్ దోస్ అంబిషియస్ ఇన్ మైండ్. Hallucinating. Yeah. So basically a publicity stunt that he wanted Yes. Not exactly, but yes, he has got a split personality. అప్పుడప్పుడు బాగానే ఉంటారు, అప్పుడప్పుడు సడన్లీ he comes into that different. certified by the psychologist. No, we will look into that aspect. సార్ ఎయిర్పోర్ట్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కదా, స్టేట్ పోలీస్ కు సంబంధం లేదు, ఎంక్వైరీ చేయడంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా. See, one thing, anything happens within the state, or this is the local law and order police which is responsible anywhere in our area's jurisdiction. So that first we should, because law and order is a state subject, where primary responsibility lies on us. So this is our duty. Any cognizable offense anywhere happens, we have to take cognizance of that and investigate. They are not the investigating authority. CISF is not investigating authority. Only they can manage the security. వాళ్ళ దగ్గర FIR register చేయడానికి పవర్ లేదు, మేము చేయగలుగుతాం, అది లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్. Sir, in such case, can he be allowed to fly, sir, when there was a murder attempt on him? Can he be allowed to fly? That's up to because I think doctor must have given the certificate because it was a simple injury they said. So they must have been allowed accordingly. Sir, two things. One is that what is his level of security? He must be that category or something. Yeah. So there must be people around him, and can anybody walk up to him? See, there are very clear things. As long as airport is concerned, only person who can go inside is having the valid pass, and either valid ticket, boarding pass, or the valid pass issued by the airport authority or Bureau of Civil Aviation. No other person is allowed, supposed to be allowed inside. So that's very clear. Then airport lopale, generally security is being taken care by CISF. No PSOs or other people are allowed inside. Generally, whoever comes, this is a protocol. There is a set of protocols for different dignities, different protocols. So as far as these local ministers, MLAs, leader of oppositions and all those, protocol is the airport authority, once he is inside the airport, they will take care. No PSOs are allowed inside. This particular person had an access to that accused. Accused because he is working there. He is working in that departure area, and when we ask the airport authority, they says he was allowed to move around only in departure areas. He was having a pass for D area. Knife that was just stabbed with, can somebody take it out for an examination on their own? No, it is not correct. It is actually CISF we should have taken. This is absolutely not correct. Yes. It has come. The handwritings have been tallied. That's what I am telling.
and whatever other things which we have sent through the court, like that knife and all, shirt, knife, then the tissues which we have sent. So the reports have come. The remaining reports we have to, because we are yet to get from the court. But as far as the handwriting is there, yes, they have said it has been tallied. Is the case still కత్తి ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎటువంటి ఉన్నాయని వస్తున్నారు. అది రాలేదు. No. We will see the report and let you know, because it's yet to come. Cases against those who have taken either No, we have not. without police permission. We have not. This still, it's an investigation. They are liable to They are liable, and we are likely to once we record their statement. So far they have not come forward, but now it's all other aspects have been completed, so we'll complete that. హైకోర్టు కూడా ఒక సందర్భంలో క్వశ్చన్ చేసింది ఎన్ఐఏకి ఎందుకు అప్లై చేయాలి, సెంట్రల్ కమిషన్ అప్లై చేయాలి. This is not in my purview, or NIA, because state government and central government will have to take a call. And NIA, if you see the preamble of NIA, I'll tell you what it says is, when the matter comes at the security of the state, security of the nation, or friendly relation with the different countries, or internal securities. So that is what the basic purpose. But still, it is open to the government of India and state government. They will have to take a call. సార్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన గంటలోపే అంటే ఆ ఫ్లెక్సీ మనం తేవడం లేకపోతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం ఇదంతా వైసీపీ నేతలు అనుమానం వస్తుంది. No, see, these two things are very clear. Now word is very fast, like we are calling it a global village. మన ఫోన్ ద్వారా, ఇంటర్నెట్ ద్వారా అన్నీ తెలిసిపోతుంది. సో ద మూమెంట్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్, we started verifying all aspects. Who is this person, who belongs to which place, where, why, all. So immediately we contacted our counterpart there. We got to know this, what are the information, from where he got the flexi. We contacted the flexi persons also. He said yes, he got flexi from us. And later on we recorded 164 statement also in front of our magistrate also, and they have tallied whatever they have said initially. So this was a clear thing immediately. సిపి గారు బేసిక్ గా కాఫీ ఏదైతే ఉందో ఎర్లియర్ అక్కడ విడిగా అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎలా చేసేవాళ్ళు, ఆ పర్టికులర్ టైం కి వచ్చేప్పటికి ఎలా చేయలేదు అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైన ఆరోపణ. Yeah, this is actually matter you have to ask the civil aviation or airport authority, because I am not the competent, but generally I will tell you what is the rule position, and nothing should be allowed from outside. This is the rule position. So that's what I can say. దాంట్లో ఆ కుట్ర గురించి మీరేమన్నా We have verified and they said yes, as per rule position we are not supposed to allow. We have taken strictly that rule and we stopped allowing anything from outside. So there was no other angle in that aspect. జనరల్ గా ఏ ఇన్సిడెంట్ కి పోలీసు ఏదైనా ఒక సమయం తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత దాని విషయాన్ని చెప్పేది, ఆ రోజు మీరు వెంటనే ఈ విషయాన్ని ఏదైతే చెప్పారో అదే మీరు వాటికి మాట్లాడుతున్నారు స్టాండ్ తీసుకొని అనేటువంటి ఒక ఆరోపణ వాడు. No, I'll tell you. See, we not only incident investigation, we have to maintain law and order also. So when అటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగితే there is every possibility of breach of law and order and peace in the society. So whatever facts comes, we have to disseminate to the people. So they are aware that there is nothing wrong in this, and we need to maintain law and order also. So you look from that aspect also. సార్ ఇప్పుడు జగన్ నేను ఫ్యాన్ అని చెప్పి మంత్రటం చేయడం ఏంటో చెప్పాడు. Yeah, he is telling that yes, I am fan of Jagan. దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు. He is telling నేను కావాలంటే ప్రాణం ఇస్తానని చెప్తున్నారు ఆయన. No, not తీయడానికి కాదు. He wanted, that's I told you na. He wanted his another angle is there, publicity angle, for which he said నేను ఎమ్మెల్యే అవుతాను, ఎంపీ అవుతాను, నా దగ్గర డబ్బులు లేదా, లేకపోతే నేను అన్ని నా దగ్గర మిగతా అన్ని ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ మనీ, ఐ హ్యావ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్. That's no. So far our investigation says no. సార్ అసలు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో పర్టికులర్ గా ఎక్కడ అటాక్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు అనేది ఏమన్నా కాన్ఫరెన్స్ చెప్పాడు. Yeah, he said he just wanted to attack here only, and ఇంటెంట్ వాస్ నాట్ దట్. no. And he did sterilization. అదే నేను ముందుకు చెప్పాను, రెండుసారి ఒక్కసారి ఒక నైట్ బిఫోర్ దానిలో పెట్టారు, హాట్ వాటర్లో పెట్టి తీశారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అరౌండ్ 9 o'clock అక్కడ రెస్టారెంట్లో కూడా స్టెరిలైజ్ చేసి పెట్టారు. So if somebody is having that intent, then why he will do all that? He did his homework. హాస్పిటల్లో ఈ స్టమక్ పెయిన్ అనేది కూడా ఒక అడ్వర్టైజ్ పరంగా సార్, ఏది స్టమక్ పెయిన్? హాస్పిటల్లో శ్రీనివాస్ స్టమక్ పెయిన్ వస్తుందని ఒక
he was shifted to hospital for See, that's two things. For any accused who is in police custody, we have to every 24 hours there are 2 hours. Either మన హాస్పిటల్లో తీసుకుపోయి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే డాక్టర్కి తీసుకుని వచ్చి మెడికల్ సర్టిఫికేట్. So in that process we have done it. So he was feeling little bit uneasiness, so we have taken him to the hospital. So this is our primary duty. We should, when some accused is telling naku I am not feeling comfortable, we have taken him and it was found to be absolutely normal. So there was nothing. అలా ఇంజురీ అయిన తర్వాత ఒక డాక్టర్ పర్మిషన్ తో సరిపోతుందా కాదనుకుంటాను సార్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అనుకుంటారు. No, what they says is they had got that certificate from the doctor which says very minor injury. That is not enough, I think. No, I think if it's a minor injury, that should not be enough. Somebody should do the No, we have asked from the airport authority, airlines authority, and they have given that reply. And the another thing is injured also has given the willingness to fly. So there was both. Injured said no, I want to fly. So both. మీరు ఇక్కడ సెవెన్ అనాథరైజ్డ్ ప్రాసెస్ లేకుండా Yeah, why not? Yes. మీరు అది అడిగారా? Yeah, we have asked reply also. Yes, there is part of investigation. We have asked who were having the passes, who were not having the passes. So they said these people were not having passes to go inside. What they have told is they have taken the routine that pass for receiving. మన ఎవరు ఎయిర్పోర్ట్లో రిసీవ్ చేయడానికి పోతే అక్కడ ఈ టికెట్స్ దొరుకుతుంది. సో పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో వాళ్ళు తీసుకుంటే అప్పటి వరకు అలౌ చేస్తారు ఒక ప్లేస్. Yeah, they have given in writing. They have given in writing. అలవాటు ఉన్నాయి ఆయనకు, దట్ హీ హాస్ గాట్ దట్ ఫెన్సీ టు స్పీక్ టు ద గర్ల్స్. ఈయన ఎక్కువ మాట్లాడిన వాళ్ళు కోవర్కర్స్ ఉన్నారు, దట్ 6 or 7 members ఉన్నారు, కోవర్కర్స్ ప్లస్ అవుట్ సైడ్ అన్ని కలిపేసి. Telangana police, he made a complaint. With the Telangana police. No. Did you receive a copy of the complaint? No. With Telangana police, generally, probably they must have, he was admitted into hospital and being an injured, it must have been a medico-legal case. So because case was already registered here, so in that pursuance only we further continued the investigation. So far. No. Case is going suo motu as police. Yeah, not suo motu, given by CISF, they have given an occurrence report which we could. Based So on that report, basis. police is Yeah. investigating. So what now? Almost investigation is complete. So now That's whatever few angles left out, we'll complete the investigation. సార్ ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల్లో మీకు ఛార్జ్ షీట్ వేస్తున్నారు ప్రాసెస్ ఎంతవరకు? Process, High Court says wait till we give the clearance to file the charge sheet. So then, సార్ ఇప్పుడు 11 pages లెటర్ ఏదైతే ఉందో yeah, సహజంగా ఇట్లా జేబులో పెట్టుకుంటే ఫోల్డ్ అయిపోయి నలిగిపోవాలా? yes. అసలు ఇక్కడ నలగకుండా ఫ్రెష్ See, then I think there's lot of things I've written. I'll clarify. ఆ రోజు యాక్చువల్లీ నైట్ బ్యాగ్లో పెట్టారు. అది బ్యాగ్లో పెట్టారంటే హీ హెస్ పుటప్ లైక్ దిస్, పెద్ద బ్యాగ్ ఉన్నాయి కదా, బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా, అలాగే పెట్టారు. సో అప్పుడు 12:25కి వెన్ హీ వెంట్, హీ జస్ట్ డిడ్ లైక్, ఇక్కడ ఒక స్టెపుల్ కూడా వచ్చేసారు, 11th పేజ్ రాశారు కదా తొందరగా కదా, స్టెపుల్ చేసి అలాగే పెట్టి తీసుకుపోయారు. సో అన్లెస్ యూ కీప్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్, ద మూమెంట్ యూ ఓపెన్ ఇట్, ఇట్ బికమ్స్ లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్, అండ్ సెకండ్ థింగ్, వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఒరిజినల్కి జెరాక్స్ తీసుకుంటే అది రాదు మళ్ళీ. మన ఒరిజినల్ పేపర్కి జెరాక్స్ తీసుకుంటే యూ వాంట్ గెట్ దీస్ స్మాల్ ఫోల్డింగ్స్ అది. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే వాళ్ళు దొరికిన తర్వాత మనం సస్పెండ్ పెడతాం. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వెన్ ద పర్సన్ అక్యూజ్డ్ డిమాండ్ కేసు హైకోర్టులో ఉంది, హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మీరు ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. Because we thought we are almost completing the investigation, we would like to clarify everything. ఏ కేసులో ఇంకా చెప్పలేదు. No, the High Court has not given direction not to tell anything. Then we have consulted our legal advisor there in the High Court, and all things have been taken care of. సార్ ఇది శ్రీనివాస్ యాక్చువల్గా చంపాలని ప్రయత్నించలేదని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఆయన టార్గెట్ తీసుకుని అక్కడే అని చెప్పారు, అది ఎక్కడైనా కొనదంటే అక్కడ పడిందంటే. No, because see, ఇక్కడే ఈజీ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఉండదు కదా, మన ప్రజల్లో ఉంటే అంతే. మన లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ హెస్ గాట్ ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ, జస్ట్ యూ కెనాట్ గో అండ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ లైక్ దట్.
సో హీ ప్లాన్ ఇన్ దట్ వే. ఆ ప్లానింగ్ భాగంలో అంగా రాపించారు. అక్కడ ఊరులో పోయేప్పుడు 9 పేజ్ రాపించారు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అమ్మాజీకి చెప్పారు. అండ్ దెన్ హీ వాస్ కేరింగ్ దట్ నైఫ్, అదే ఉంది కదా, పర్స్ ఉంది కదా. సో పర్స్ ఇస్ లైక్ ఆ టైప్లో పర్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ పర్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారో అలాగ పెట్టేస్తారు ఆయన. సో దిస్ యూ సీ he has written like this. He has taken out and did like this. So he has put up like this. I'll just tell you again, because this is what ఇది బయటికి ఉంటుంది. So he has put up in his pocket. So ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి అలాగా తీసారు. This is again a simple knife, not because this again this both are simple. He was in the mind, but last almost 1.5 month నుంచి ఆలోచించులో ఉన్నారు. ఇది ఆలోచించులో ఉన్నారు. అది దాని పాత్రగా ఇది ఎక్కడ పోయి ఇంటికి పోయేప్పుడు రాపించారు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత 18th ఐ టోల్డ్ యూ ఇనిషియలీ. హీ ఇనిషియలీ ప్లాన్ ఫర్ 18th. సో 18th కి అంటే ఆయనకు దొరకలే. 17th జగన్. He's telling na he's a follower of Sri Jagan, and he wanted to put the big, he wants name for himself basically. No, he wanted, he says he's a follower of Jagan. He's a fan of Jagan. He's very categorical. He's not denying that. No? Even his family, if some of you would have spoken to them, they are also telling the same thing. No, అది కూడా అడిగాం. బికాజ్ మళ్ళీ మీరు ఆ ఈగల్ వన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సంథింగ్, ఆపరేషన్ ఈగల్ ఆర్ సంథింగ్, ఆ యాంగిల్ చూస్తారు. హీ లవ్స్ యాక్చువల్లీ దిస్ బర్డ్స్. హీఈస్ బర్డ్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ స్పెషల్ అఫెక్షన్ ఫర్ ద ఈగల్. సో దట్ హీ సెడ్, నాకు ఈగ బాగా నడుస్తుంది అంటే నేను ఈగల్ పెట్టించాను. సో నథింగ్ టు డూ విత్ దట్ ఆపరేషన్ ఈగల్. లెటర్లో సమస్యల పరిష్కారం కోసం జగన్కి అటెంప్ట్ చేశాను. మరి చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో పబ్లిసిటీ కోసం చేశాను. దిస్ ఆల్ 3 ఆస్పెక్ట్ ఇస్ దేర్. నాకు ఉన్న సమస్యలు ఫస్ట్ పేజ్లో, ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ రీడ్ ద ఫస్ట్ పేజ్, రాసిన 10-11 పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ పేజ్లో కూడా క్లియర్గా రాశారు ఆయన. నేను ఈ సమస్యలు పబ్లిక్ దగ్గర తీసుకోవడానికి పోతున్నాను. నా కోరి అంటే పబ్లిక్కి పోవాలా, ఇది సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయంటే. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఈ అమ్మాజీకి కూడా చెప్పారు, నేను పెద్ద మనిషి అవుతాను. ఐఎమ్ టెల్లింగ్, హీ వాజ్ సో కేటగిరల్. మీరు కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు కలవాలా అంటే నా పిఏ ద్వారా రావాల్సిందే. దట్స్ వాట్ హీస్ ఫీలింగ్. అలా సాధ్యం అంటే దట్స్ వాట్ హీ డిడ్ దిస్ యాక్ట్. That's political thing, I can't tell you. It's up to you to write anything. He did not buy. He just taken from that. Not order. రాజుపాలెంలో ఇక్కడ కోడిపందాలు చూడడానికి పోయేప్పుడు he just pick up 2 knives from there. కొంత డబ్బుని అమౌంట్ అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చి 4 ఎకరాలు కొంత ప్లాన్ చేశాడు అని చెప్పి ప్రచారం చేశారు. ప్రచారం కాదు. హీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ హిజ్ ఓన్ వెంచర్. సో దానికోసం ప్రయత్నం చేశారా, బట్ హీ కుడ్ నాట్ సెక్యూర్ ద లోన్. సో అదర్వైజ్ హీ వాంటెడ్ హిజ్ ఓన్ రెస్టారెంట్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్, ఆయన ఫ్యామిలీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అందరూది చెక్ చేయడం జరిగింది. దేర్ వాజ్ నో సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మేము వెరిఫై చేసాము. దేర్ వాజ్ 140,000 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, 22,000 or సంథింగ్. ఆ రమాదేవి ఉన్నాయి, ఆ డబ్బు వాళ్ళ సిస్టర్స్కి కొంచెం జ్యువెలరీ అమ్మేసి షీ వాంటెడ్ టు పాస్ దట్ మనీ టు హర్ ఇన్లాస్, బ్రదర్ ఇన్లా. ఆమె కార్డ్ పని చేయట్లేదు. షీ యూజ్ దిస్ ఫెలోస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇమీడియట్లీ దట్ అమౌంట్ వాస్ విత్డ్రాన్. ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా లేవు, బట్ 4 acres అంటే ఈచ్ ఎకర్ అక్కడ క్రోర్స్ ఉంటుంది. ఎట్లా లోన్ వస్తుంది వితౌట్ షోయింగ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ? So that is where he could not get the loan. Na? That's what I am telling. He could not get the loan. He wanted to start his own venture. హోటల్ పెట్టుకోవడానికి 4 acres లేదు సార్. డబ్బులు లేవు, 4 acres పెట్టుకొని వెంచర్ చేయాలని ఎట్లా అవుతుంది? 4 acres లేదు. So 4 acre లేదా కదా? Who told you 4 acre? 4 acres.
No, he wanted to have his own restaurant. Venture. ఆయన ఎకర్లు ఆయన చెప్పారు అది, ఐ థింక్ నేను చెప్పలేదు. బిజినెస్ పెట్టుకోండి. పబ్లిసిటీ గురించి చేశారండి. ఎందుకు జగన్ సారీ చంద్రబాబు నాయుడు మీద కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మీద కానీ అటాక్ చేయలేదు? అదే వేలో వస్తున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయకుండా ఎవరైతే మన ఫ్యాన్ అయితే ఉన్నాడు జగన్ అయితే అనుమానిస్తాడు. జగన్ మీద అటాక్ చేయడానికి కారణం See, access to the invite is one thing. అది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. యాక్సెస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? You need to have access to the person. Jagan is an easy And Jagan is an easy because he was working in airport, he is there in the restaurant, so he wanted. Just getting security. Yeah. So that security I am telling, once you are in airport, it is the CISF who takes care of the overall security. Your gunmen are not allowed for anybody's gunmen. సార్ కృష్ణకాంత్కి ఇతనికి శ్రీనివాసరావుకి మంచి రిలేషన్ ఉంది సార్. అంటే మొత్తం అరేంజ్ చేసింది అతనే కదా మీటింగ్. శ్రీనివాసరావుకి కృష్ణకాంత్ కాదు, హేమలత ఉన్నాయి కదా అక్కడ పని చేస్తాయి. బికాజ్ దిస్ కేకే అరేంజ్ ఆల్ ద ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ హేమలతకి ఈమెకు బాగా తెలిసింది. సో ఆమె ద్వారా ఈయన చేయించారు. లాస్ట్ ఈరోజు నరేషన్ టోటల్ నరేషన్ ఇచ్చారు కదా, ఈ 16 మనం ఫామ్ చేసిన 16 కంటిన్యూ అవుతుందా? కంటిన్యూ, కేసు కంప్లీట్ అయిన వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.